Well, I will start with one of the questions here to Steve. This is Thomas Eckschmidt. I'm with Conscious Capitalism. You know, when you talk about NASA, it's a huge, strong brand, so it naturally attracts a lot of people's attention. How would you recommend? What would you recommend to smaller companies or people that are starting with that kind of proposition to crowdsource innovation? Yeah, so that's a good question. One of the things that we recognize about the NASA brand is in the incentives that are here, the reason that people like to participate in NASA challenges is not just because they like the brand, but because they feel they're contributing to good. A lot of people seem to share with us that they're interested in helping human spaceflight and exploration happen, and they love to be a part of that. And so they almost look at it as charity work. It's really fascinating, the comments that we get. And so I would say for any entrepreneurs trying to tap into this, the more you can focus on something and framing what you're doing in this is actually helping moving our society or our culture forward, then those positive things people latch onto. Because people, you know, the four really big, and as you know, are incentives are gold, guts, glory, and good, right? So you either have to have lots of money, you have to show how it's good for society, or you've got to just make it really challenging. I actually just spoke this a week ago to a student at Rice University who had been doing algorithms, and he was doing them on Kaggle, not because they paid a lot of money, but because they were a challenge, and because they would establish him as one of the leaders. So I think if you can tap into one of those categories, or multiple, if you can actually really market and try to hit multiple categories, those incentives are important. Also, finding a company that understands that so that they can actually, TopCoder, for instance, has their scoring capability where by participating on your challenge, they're building up a resume and a score that can be used to actually market their skills. That's an indirect mechanism, but sometimes the platform has it. So that was maybe more than you had asked for. But. Great. You mentioned NASA at work. Is that only for internal use of NASA, or can outside companies use that channel to? No, that is an internal crowdsourcing. In fact, we are currently using an incentives platform, but there are many platforms out there where companies and organizations are using their own workforce as a crowd. And it's become very popular for good reason, right? Not just for enterprise knowledge sharing, which is what we found, but it also gives the members of your employee workforce a little bit of an outlet for their innovation. Many people we find within the workforce, even when they work at NASA, don't feel that they individually can contribute in a creative way because they're part of a team, they're part of a larger piece, and so they don't get that individual recognition and individual stimulus. And these challenges provide that kind of a thing. But yeah, we can't use that for external companies. Okay, and I'm just going to do another one here before I ask the audience here. When you have the open challenges, how does that, is there any threat to national security as NASA is also handling innovation for other agencies in the US? Right. We take security very, very seriously. We are very careful not to do a challenge that would reveal any information that is protected. Also on our software challenges, that always comes up because people are worried about malicious code being injected. And we take extreme measures to ensure that that doesn't happen. The really good companies like TopCoder and Kaggle, they actually have embedded in their processes quality processes and security processes to really find that kind of stuff as well.
An example, we had some code where not only did we have it reviewed by the crowd, reviewed internally, tested by some static security software as analysis software, but then we also did a challenge with a company called Applause, which has a community of white hat hackers, where we took the deployed code, not the source code, but the deployed system, and had that community try to actually hack in and break it, and then give us the list of vulnerabilities. We fixed it, and they retested it. So we do those kinds of things to really try to find where the vulnerabilities are and ensure that we have security. Let me go another one here. You mentioned that the majority of these solutions are usually from outsiders of that specialty field. How do we attract those outsiders? Because usually you have, NASA. People are attracted to NASA, are the ones who are in line with that, and how do you get more of the outsiders to participate and come in? Yeah, that's a great question. And in fact, this is one of the reasons we use these curated crowds that are actually run by companies, because we actually try to run some challenges where we try to create the community, and you have those kinds of problems. How do you attract those folks? So if you look at the different companies that are really good at this, their communities are very broad, and they know how to market to where they actually attract those kinds of diversity. And for instance, the potato chip example I gave, the methodology that NSN used there is a documented methodology, which is take the problem, take out all of the domain-specific aspects that you can, and make it appealing to not just one domain, but that other people will see that as a problem that they might be able to solve. If they had just said, help us get grease off of potato chips, somebody working semiconductors or that musician would have said to themselves, I'm not a food scientist, I won't be of any help on that. But because of the way they phrased it, they were able to attract that. So I think that's a huge part of it, is one, finding somebody that understands the methodology, or trying to understand that methodology, and secondly, making sure you tap into a community that is diverse. Thank you. There's a question up here from the audience. Hi, student. I'm the master's degree here in University of São Paulo, and I would like to know what would be the impact of crowdsourcing applied to scientific research, because there's a small number of scientific experts and a huge number of innovation possible discoveries. Sure. Yeah. And we here in the university, we are a very selected group, so yeah. So I'm glad you asked that. This is actually a cultural problem that we have in the scientific community. The scientific community is actually very competitive right now, and they very much focus on, I have my research, and I'm trying to get funding for that research. And what's interesting about that, and we tell our workforce this, because they have the same problem. They will have a solution that they will try to get funded, but we say, look, don't be the owner of the solution, but rather be the owner of the problem. Because if you're an owner of the problem, then you're willing to open it up, right? And in fact, you'll probably be much more successful in tapping into tools like crowdsourcing that can actually leverage the open innovation methods, right? So in research and development, I think there's a huge opportunity, but you've really got to convince some key individuals that the opportunity will fit within their model, or their model can change to accommodate this. Because right now, the funding model our research and development scientists at NASA are our biggest problem. They won't use these tools right now, and we're trying to change that. Okay. Do you think that platforms like Peggle that you mentioned and easy graphical programming like Weka or another graphical programming for that science would improve it? I think so. I'm not actually a data scientist, so I probably shouldn't comment too far on that because I'm getting outside of my expertise. But I will say Kaggle and Topcoder and these kinds of companies are getting very, very good
at providing the useful tools to individuals to make that a possibility. So I kind of defer back to them because they've been doing this well. Thank you for your question. I will apologize a bit, Steve, because I'm going to make some comments in Portuguese and ask a question to Robert here. And as soon as maybe we get another question for you, I will call the person in. O que o Robert aqui contou pra gente, né, que isso aqui é quase que uma jornada de herói, de você empreender, como ele está empreendendo, desafiar, achar as pessoas certas, procurar, engajar. A gente escutou do Steve, né, que quanto mais forte a mensagem, quanto maior o propósito por trás da ideia, por trás do negócio, mais fácil você conseguir engajar as pessoas. E o que o Robert falou, a Marina também falou, a questão de educar. As pessoas não entendem o que a gente está fazendo. Então, tem um processo de educação muito longo e principalmente de criar a comunidade. A comunidade não é só virtual, a gente precisa fisicamente, de alguma forma, manter essas pessoas engajadas, porque, no fundo, somos todos pessoas e a gente não vive só da comunicação virtual. A minha pergunta aqui para o Robert é: como é que a gente mantém essa turma engajada? Né? Porque o cara está lá, um período vai embora, fala, puxa, esse cara podia ser meu, de repente você não tem serviço, de repente tem um monte de serviço, o negócio da Natura, que você falou, um sucesso fantástico, claro, tem uma marca boa atrás, tem um teste bacana, todo mundo quer participar. E projetos menores, quando você pega uma startup, uma outra empresa assim? Funciona? Tá. Bom, nós estávamos comentando aqui por baixo com o Thomas, o nível subiu demais da conversa com o Steve. Aí, estou até meio sem graça agora. Mas vamos lá. A pergunta é ótima, porque realmente é um desafio muito grande que a gente já enfrentou e continua enfrentando em manter esses testadores, workers, né? São pessoas, essa galera que está na internet atuando nos projetos. Um ponto o ponto principal é sempre ter projeto. Isso é a questão, porque elas estão interessadas em, nem que elas façam um pouquinho, mas elas querem atuar. A questão da marca, apesar de parecer um fator principal, na verdade é quase que relevante assim, para manter o pessoal engajado, né? Se entra um projeto da Natura ou se entra da startup XPTO, o que os testadores querem tem projeto para testar? Eu tenho dinheiro aí para ganhar? Então esse que é o ponto. Então assim, a gente tem sempre que manter o pessoal alimentado de projetos. Claro, nem sempre tem projetos, infelizmente acaba que a esteira de projetos às vezes dá uma pausa. Esse é o momento que a gente já fez várias coisas. A gente fez competição de projetos internos, porque aí já é custo meu, né? Não estou tendo receita. A gente fez algumas coisas para manter geração de conteúdo para esse pessoal, participação em algum evento, alguma coisa. Mas, infelizmente, os resultados até então é que teve pausa de projetos, aqueles testadores eles vão embora e eu vou ter que conseguir novos. Então, assim... Vou falar para o Thiago. Assim, curiosidade, me dá uma ideia de, por exemplo, assim, quanto que é a remuneração média, máxima, de um testador, assim, como é que é esse mercado, em termos de valor monetário, como paga, mensal, quinzenal? Sim. Dá uma ideia disso. Tá bom. A gente paga mensal, de acordo com o que a pessoa trabalhou. Se ela trabalhou, o nosso modelo a pessoa, independente do projeto finalizado, se ela chegou à virada do mês, se ela tem coisa para receber, isso é contabilizado, no dia 10 a gente transfere. Isso é sempre assim. Da mesma forma que se ela encerrou um projeto no dia 1º, ela só vai receber no dia 10 do outro mês. A gente teve que fazer essa organização até pelo nosso giro, para facilitar a nossa organização e a pessoa também não ficar perdida. Eu acabei um projeto agora, quando é que eu vou receber? Antigamente a gente tentou pagar de 15 em 15 dias, mas o fluxo de caixa começou a ser proibitivo.
começou a pagar no final do projeto, mas tinha projeto que era rentável, tinha projeto que não era, e aí... Então, assim, a gente colocou mensal, que mensal a empresa tem que ter esse giro, senão aí também já está no risco. Agora, em termos de valor, a gente tem uma média de valor, assim, grosseira, de 300 a 400 reais. O que acontece? A gente tem testadores que ganham aí 6 reais, 5 reais. E eu tenho testadores que já conseguiram faturar mais de R$1.000 em um único projeto, né? Então, assim, no mês eu já tive testador. Esse testador da Paraíba, que eu comentei com vocês, eu já mandei para ele ar-condicionado, TV, tablet. Porque a gente começou a fazer a premiação, tiveram mais coisas. A gente começou a montar a casa dele, ele casou na época, a gente começou a ajudar a montar a casa dele, porque ele ia pedindo, a gente falava que agora eu não sei o que você quer. Então, assim, ele faturava, ele chegou a faturar em um mês mais de R$2.000, né? Então, assim, depende muito do projeto que a gente tem disponível, da época, né, e da quantidade de testadores. Uma coisa que a gente sempre controla é a quantidade de testadores também, porque quanto mais testadores, menor a fatia para cada testador. E isso gera uma insatisfação, né? Então eu tenho que também mediar esse ponto. Eu tenho que colocar um número de testadores que me dê vazão, mas também não pode ser alto a ponto do cara ganhar R$1. Senão o sujeito fala, eu trabalho, entra aqui, o projeto já acabou, então tem R$1 para eu receber, não vale a pena. Eu vou encerrar, né? No, we actually have more time for 2 more questions. I have one question for Ítalo and a last question for Mr. Rader over there. So, first, another question to Robert, and then we finish this with another question to Mr. Rader. Robert, vocês já pensaram em fazer oficinas de testes e hackathons para poder engajar os possíveis futuros contribuintes da comunidade? Já pensamos em fazer, a gente não fez por questão de investimento mesmo, tá? A gente não acabou, porque a gente queria, o nosso objetivo é fazer viajar aí para cidades, polos, né, dos estados e fazer levar esses hackathons. O grande desafio primeiro, o cliente em si ele não está tão interessado nesse tipo de cenário. Para ele não faz tanta diferença. Mas, em geral, acaba que os projetos eles não têm uma programação bem definida a ponto de eu conseguir fazer isso com o projeto efetivamente. Então, para fazer esse tipo de coisa, tem que ser um projeto nosso. Ou seja, a gente tem que implementar, fazer uma coisa assim. Tá? Então, o que foi impeditivo até hoje foi a questão do investimento em termos de o que vale a pena, efetivamente? A gente investir mais comercialmente falando, na plataforma comercialmente falando, ou investir mais nos testadores? Aquela história, o testador é um ativo importantíssimo para a gente, mas a gente tem que trabalhar essa comunidade com o menor recurso possível, porque já tem outros custos grandes envolvidos no processo. Então, esse tipo de ação, ele iria exigir um aporte financeiro nosso que, pelo menos por enquanto, a gente não vai fazer. Mas é interesse nosso, sim. Nosso sonho é chegar no USP, por exemplo, colocar uma galera, em São Paulo tem que fazer vários, né? Porque São Paulo é gigante. Mas ir em várias capitais e fazer esses eventos para atrair e mostrar a força dos testadores, fazendo com que as pessoas se sintam parte desse processo. Né? Well, the last question is mine to Mr. Rader. Here at the University of São Paulo, we have many engineering students that are naturally interested on working with NASA, mainly concerning these challenges that you have in several platforms. So I would like to know, how is it that not only students from the University of São Paulo, but from the other universities in Brazil can participate? How can they collaborate with NASA's challenges? Absolutely, that's a great question. There is a link on the bottom of this slide that says nasa.gov/COECI.
We actually do list challenges. The better link probably is nasa.gov/solve, SOLVE, and we post all of our challenges at NASA there. And if you want to see what the government is doing, the U.S. government actually posts all of their challenges, which some are U.S. only and some are international, but those challenges are posted at challenge.gov, G-O-V, and those 2 to 3 sites are where we post everything we do. You can also look at a lot of those platforms, HeroX, 9 Sigma, Topcoder, Kaggle, and you'll see that we have a NASA Tournament Lab either site or there's challenges that will come through there. So you'll see those just every few weeks. We post one. Great. One more question. Hi Steve, this is Thomas again. As a recommendation, what would you tell us, the community here in Brazil, how would we start strengthening this sector? Because we see that the platforms are very strong in the US, a lot of practitioners, but here in Brazil, how can we start as a business, a large business, or as building a community? What would be your recommendation? I think there's several pieces to that. One, Brazilians are on all of our competitions. In fact, I know we've had several Brazilians win competitions, so you guys are already very active crowd members, and I appreciate that. Thank you. I think from the business side, there's 2 pieces to that. One is the businesses using crowdsourcing. We're encouraging all of our businesses to start using crowdsourcing to amplify their capability. So that's one aspect. I think the more that happens, the more there's a demand for different crowdsourcing services. I think that there are many opportunities for entrepreneurs to start assembling crowds for various purposes. It just takes some creativity, understanding the models, understanding the incentives, and starting those communities. Because finding a community where there's passion and people are passionate about that, and making sure that one of the big lessons learned that we've seen is communities don't like to be taken advantage of. People want to get something out of these communities, and the ones that are most successful are ones that actually provide something to the community, whether that's the ability to connect, or tools, or ability to make money, or ability to show off their talents. All of that really contributes to a good community. So, I applaud what you guys are doing just with this forum, right? Of educating people on how communities work, how they can actually be mobilized, because from the community member standpoint, it's providing more and more opportunities for people to learn, to make money, to have a flexible work environment. And as wages start to increase and equalize globally, this will become somewhat of a new work method, right? I know in the US, almost half of the workforce does some level of freelance work. And that's a huge paradigm shift. So there's disparities in what's going on now globally, but there's also some really good stuff that's going on. So that was probably a long answer to that, but hopefully that was answered your question. Well, thank you very much, Mr. Rader, for your speech. It was fantastic. I believe that it was a pleasure not only to me, but to our audience. And thank you. And I hope to see you soon in perhaps another event or seminar from session. Thank you very much. Fantastic. Congratulations. Thanks. Interessante essa história do que a NASA está fazendo. Aqui no Brasil a gente percebe muitas empresas, em vez de fazer crowdsourcing para resolução de problemas, elas fazem competição de startup. O Bradesco tem Nova Bra, eles têm 5 áreas de aplicação, onde eles falam do serviço ao cliente, serviços financeiros, crédito e assim por diante. E o que eles pedem? Eles pedem que as empresas, startups, submetam ideias de negócio onde
as vencedoras terão o Bradesco como primeiro cliente. Da mesma forma, Porto Seguro está fazendo a mesma coisa. Porto Seguro Seguros. Então ela tem com uma aceleradora que chama Oxigênio, tem o mesmo programa. Então, diferente de só resolver um problema, o que eles estão pedindo? Como as empresas são muito grandes, muito complexas, traz um negócio. É mais fácil inovar de fora do que pegar e mudar a cultura interna, né? É bem interessante a forma como isso está sendo tropicalizado e ajustado aqui. Aí tem muita gente disponível, né? Então as pessoas estão começando a empreender, tendo ideias, puxa, eu posso fazer isso. E o mais bacana disso, a maioria das ideias surgem de inquietações pessoais. Então, essas são as melhores e mais fortes ideias. São as que vêm de dentro para fora. Eu acredito, me incomoda e eu quero resolver um problema que me incomoda na sociedade. E às vezes esse problema é um problema coletivo, de mais gente, e a chance maior de dar certo é quando uma solução de um problema resolve um problema social, um problema maior dentro da sociedade, ao invés de só resolver um problema específico num determinado momento. Eu brinco que nas minhas palestras, nos cursos, a gente fala, na época da Copa, um grande negócio era vender água, não era? Puta, eu vou abrir um negócio, vender água na época da Copa. Acabou a Copa, acabou o meu negócio. E se eu mudar? Vou vender água para quem está se divertindo. Cada vez tem mais gente se divertindo. Para que eu vou vender água? Para a pessoa não sair, não perder a diversão. Eu vou matar a sede de quem se diverte. Vem a Copa, vem a Olimpíada, vem mais coisas. Todo dia tem outro evento, Campus Party, e o meu negócio continua a crescer e crescer. Tem um propósito maior. Resolver uma inquietação. Não quero sair para beber água, não quero perder um segundo do que está acontecendo. Então a gente tem que aproveitar o momento de crise para olhar dentro de si o que me incomoda na sociedade, o que eu posso atender à sociedade e resolver um problema e criar um negócio que potencialmente possa transformar a sociedade que a gente vive. Obrigado.